Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And good morning lah to all of you. Okay, so in our previous class, we already learned about single phase, right? So today we continue for the tutorial 1 for single phase question only. Single phase question only. Okay, right? Okay, for the question number 1. Okay, an inductive load consists of R and X. Okay, R and X in series. Okay, you need to remember series and parallel configuration or connection. Okay, inductive load. So means that dia bersifat induktif lah. Biasanya positif lah kalau dia kata situ capacitive load. Tak paling okay lah, yang ni tak ada effect sangat. So you need to remember lah, R and X ni in series means that in series. Okay, so before that, you need to remember to we recall back. Okay, we recall back. Okay, so remember this triangular sudut kan, power, real power, imaginary part, and also complex power lah. Okay, S, P, Q. So, okay, remember S is equal to S magnitude sudut dia, L is equal to P plus JQ. Okay, remember. Okay, from this triangular ni, kita dapat P is equal to S cos theta, Q is equal to S sin theta, and also S is equal to VI conjugate. Ni kena ingat. Conjugate ni apa? So, we need to change if this one theta ni negative, so we need to change it to the positive, and then if positive we change to the negative. Okay, power factor, how to calculate power factor? Just cos sudut. So power factor ada yang leading and also lagging. Lagging means that the theta values one for the current become negative. So lagging current negative, S positive. If leading current positive, S negative. So you need to remember for current only. So S automatically obtained after you using calculator, it become negative or positive automatically. So for lagging, I must be negative. For leading, I must be for lagging, I must be negative. For leading, current or I must be positive, right? So negative, positive. This one is for current only. Okay. S also equal to VI conjugate. Okay. Where we want to rearrange the formula. Where I is equal to V over R. I is equal to V over R. But for our situation right now, R actually Z. Okay, right? So I is equal to V over Z. And we also know that V, dia punya sudut dia 0. Okay, right? So apabila 0, this one I conjugate, right? So I conjugate. Okay, I conjugate. Kalau I is equal to V over Z, kalau I conjugate, macam mana? Conjugate ni pindah ke sini, dia akan jadi apa? Conjugate duduk sini, pindah sini. So V ni tak ada effect. So dia sebenarnya kena effect atas bawah kan? Betul tak? I conjugate pindah ke sini, so dia akan effect atas bawah. Tapi sebabkan atas kosong, negatif positif tak ada apa-apa dah. So bawah lah. So conjugate dia duduk bawah. So I is equal to V over Z conjugate. So kita masukkan balik dalam formula ni. S is equal to V. I ni ganti kan. I conjugate tu. Actually. This one. I conjugate actually. V over Z conjugate. Okay. V over Z conjugate. Macam tu. Okay, so S is equal to V square divided by Z conjugate. Okay, right. So, kalau nak cari Z, nanti akan ada soalan nanti tanya. Z, apa dia? Z is equal to
from this formula, Z is equal to V square divided by Z naik atas, S turun bawah, S conjugate. Macam tu. So formula ni awak kena ni lah, kena ingat lah. Okay, kena ingat, remember this one. Okay, remember. Okay. Okay, beres. Okay, right. So next, okay, we continue our question number 1. So question number 1. Okay, an inductive load consists of R and X in series. Okay, question number 1 means that Z actually is equal to R and JX lah. Maybe L or C. Tapi sini dia kata load kan, inductive load. When inductive load in series, biasanya kita akan guna macam ni lah. Okay, in series. This one is R, this one is X. So total this one is Z load. Z load. Okay, in series. Okay, yang ni load lah. Okay, load. Okay. From 2400V volt supply. So sini 2400. Okay. Okay. Okay, then also already given supply absorb 288 kilowatt at lagging power factor. Okay, determine R and X. So given here P is equal to 288 kilowatt. Macam mana saya tahu P? Because of unit dia adalah watt. Okay, unit dia adalah watt. So P is equal to 288 kilowatt. Lagging power factor. So PF equal to 0.8 lagging. Okay, actually from PF, so dia minta sini carikan find value of question ask you find value of R and X. Actually from power factor, okay, power factor. So power factor is equal to 0.8 lagging. Apa maklumat kita boleh dapat sini? So kita cari nilai ni dulu. Okay, cos theta is equal to 0.8. Right? So shift cos akan jadi apa? 0.8. Actually is equal to tekan calculator. Shift cos 0.8 akan dapat 3687 lah. 3687. Okay. So seterusnya kita tahu ini adalah current bagi I and current bagi I lah. So current current bagi I pula. Okay, sudut bagi current. Okay, right. This one is lagging. Saya tak beritahu tadi kalau lagging negatif bagi I. So nanti I akan jadi okay, daripada sini I akan jadi magnitude I sudut sebab lagging negatif 3687. Okay, kita dapat maklumat daripada power factor lagging. Okay, beres. So sini kita ada sudut. Okay, sudut kita ada P. Melalui formula ni dapat tak nilai S? Dapat tak nilai S? Kenapa kita kena ada nilai S actually? Sebab V kita ada. Okay, using this formula S V Z kan? Z kita nak cari Z. So dapatkan S, dapatkan V, dapatlah nilai Z tadi. Z tu apa? Ni R tambah JXL. Okay, right. So kita cari dulu nilai S. Okay, so from this triangle, sudut 36.87, power dia P is equal to 288 kilowatt. Ingat belah sini power, belah sini Q, belah sini S. So try to find S first. S equal to mana tadi? So this one. Sorry. Kalau sini P is equal to S cos theta, means that S is equal to P divided by cos theta. So P divided by
cos theta is equal to 288 kilowatt divided by cos theta actually 0.8 terus. Dapat berapa? Kilo divided by 0.8. 360 kilowatt. Kilo VA. 360 K S VA, right? VA. Okay. Okay then. So dapatlah S. Bacaan S sebenarnya adalah magnitude dia 360 K. VA tu kita letak belakang. Sudut dulu. Sudut tadi ambil ini 36.87. Positif ke negatif? Positif ke negatif? Tadi saya beritahu kalau S, kalau lagging, negatif bagi I, positif bagi S. Right, get it? Okay, right. So next. So from this formula, ni dapat. Okay. Okay, so we got S is equal to 360K. Sudut 36.87. Okay, from this formula, okay, we already derived Z is equal to V square divided by S. Right, so Z, or we also can use I is equal to V over, sorry, S over V pun boleh juga, macam-macam lah. You boleh guna means that banyak method lah boleh cari. Dapatkan I dulu ke, but question ask you to find Z kan, so we using this formula. So Z is equal to V squared divided by S conjugate. So V 2400 divided by S 360K. Don't forget K, right? Okay, conjugate. Conjugate means that sini positif, nilai dia positif, kena conjugate negatif. Okay, so using calculator, berapa dapat? 2400 square power of 2. Okay, times minus 36.87. Okay, sini dapat berapa sini? 12.8 saya dapat. 12.8 tambah J 9.6. So this one is Z is equal to 12.8 plus J 9.6, and also is equal to R plus J X. So R, this value, and this one is value. So R actually is equal to 12.8 ohm, and also X is equal to 9.6 ohms. So this is our answer lah. So sini dapat kan? Okay, saya selesai untuk soalan 1. Okay, so next question number 2. Okay, question number 2 actually same like question number 1. So dia punya value semua sama, but the different only in this one is in series, this one is in parallel. Okay, means that the load R and XL in parallel. This one is supply. So this one is R, this one is XL. Okay, right? XL or XC. So but the voltage still same, 2400. Okay. Based on question also, P is equal to
288 kilowatt. So power factor also is equal to 0.8, means that dia punya sudut adalah shift cos 0.8 dapat 36.87, right? Before this, in our previous question number 1. Okay, right? So from here, S equal to P over cos theta or P over 0.8 terus. Dapat berapa sebelum ni? So one more times, I calculate this one. 288 power of kilo, sorry, not 288 kilowatt divided by 0.8 akan dapat 360k, means that this one is magnitude. So S adalah 360k sudut. This one is lagging, right? So lagging, ingat, negative for current, positive for S, 36.87. Okay. Okay, dapat situ? Okay. So, sama dengan soalan nombor 1 tadi. Sama je. Okay, right. So, seterusnya. So, kita tak boleh kira macam soalan 1 tadi. Sebab soalan 1 tadi, dia direct. Means that Z total. Z total tu sebab series X resistance tambahkan series. Tapi parallel, Z total dia actually, Z total for parallel adalah R parallel dengan XL. Ingat Z total. Kalau series tambah, kalau parallel kena buat macam tu kan. Ataupun formula dia R yang atas darab yang bawah, sorry, this one is X. Okay, this one is X. Okay, darab yang bawah kena tambah. Okay, right. Ini formula bagi parallel lah. Okay, right. Tapi sini kita tak ada. Tapi kita boleh tahu. Actually, S ni sebenarnya kalau kita tekan calculator, right. So from S, actually S kalau tekan calculator 360k sudut berapa? 36.87. This value actually 288 kilowatt plus J 216 kilo VAR. Actually this one is direct come. Okay. For this real part, okay, so real part P actually the values come from R actually. So R total lah, and also Q from XL or XC. But here only R value, so at the end you will get R plus something lah sini. So X JX. So R ni of course dia akan jadi R jugalah. So R we try to using S in our previous question. This one, Z is equal to V square over S, right? So for this question, actually Z tu boleh kita tukar dengan R. R is equal to V square over tadi S kan, Z, S, R, mestilah P lah, S. This one is come from Z is equal to V square over S conjugate, right? Yeah. So in terms of R, S2 adalah P, and in terms of X, S2 adalah Q. Okay, macam tu. So R dulu, okay. Okay, R dulu. So R is equal to V square 2400 divide by P. Okay, so akan dapat so divide by 2. Okay, oh sorry, square sini, square saya terlupa.
20 ohm. And X, okay, is equal to V, okay, V over, so this bracket, Q 260. Okay, so X akan dapat 26.67. This one also ohm. Okay, macam tu. Okay. Dapat? Okay, beres. So we try to derive. Is it sama tak dengan Z total yang question number 1? Okay, right? So tadi Z total sini adalah, okay, R parallel dengan XL. So Z total is R 20, okay, parallel, maksud dia yang atas darab J 7. This one is X divided by 20, bawah tambah kan, J 7. Macam tu. Okay, right. So tekan calculator dapat berapa? 20 times 26.67. So bawah 20 plus 26.67I. So saya dapat 12.8 tambah J 9.6. Okay, so dapat balik Z total in question 1. Bila dapat Z total ni, kan, sama kan, so akan dapat lah yang power yang sama tadi, macam question 1 tadi. Dapat S ni, P ni, semua based on Z total. Okay, right? So dapat, hopefully dapat lah. Okay, beres. Okay, question number 3. Okay, number 3. Two load connected in parallel are supplied from single phase 240 volt. This one V. Okay. The two loads draw a total. This one is total real power. Dia kata tadi two load are connected in parallel. So question 3. Okay, two load connected in parallel. So this one load pertama, load kedua. Okay, supply dia 240 volt. This one is Z. Load 1, load 2 lah. Okay, load 1, load 2. Okay. Okay, total real power. So P total is equal to 400 kilowatt. Okay. PF is equal to 0.8 lagging. Okay, sama macam tadi lah. Okay, kita akan dapat berapa tadi? Shift cost 0.8, 36.87, right? Okay, right. So from here also we can calculate S total. S total, in our previous question 1 and question 2, if you still remember, P is equal to S cos theta and S is equal to P divided by cos theta, right? So cos theta adalah 0.8 lah, 0.8. Okay, akan dapat berapa? 400K 400K divided by 400K divided by 0.8 equal to, okay, 0K
Okay, VA ataupun this one is magnitude only. So S actually S total adalah 500K. Sudut dia yang ni. Okay, ingat lagging negative for current, positive for S. So try to convert in real and imaginary part. So 500K 36.87 awak akan dapat, okay, lebih kurang 400 kilowatt plus J 300 kilo VAR. Ada kilowatt, kilovar. Tapi semua ni adalah VA unit ni. This one P, okay, this one P, this one is Q. S total, this one is P total, this one is Q total. Okay, ingat kan previous lecture saya ada beritahu S generate is equal to S loss plus S, means that kalau sini pun sama lah. So P total actually P sini tambah P sini, macam tu. Okay, so sini ada PQ dia. Okay, P, let's say this one is load 1, this one of course lah P1 plus JQ1. So P2, this one also Q2 from load 1 and load 2, right? So untuk power tak ada tak ada parallel apa punya ni, kena darab atas bawah, tak ada. So power just tambah terus je. Okay, so question ask you okay, sorry, ada satu lagi tambahan dia kata situ. Okay, tadi soalan sampai sini kan. Okay, ni untuk total, sampai sini ni untuk total. Tapi dia bagi lagi one of the load draws 120 kilowatt at the power factor of this one. So yang ni adalah, let's say lah, saya letak sini adalah untuk load pertama. Okay, so P1 plus Q1 ni ni maklumat dia. Okay, one of the load draw. Jadi sini untuk for load load 1, this one. Okay, given P is equal to P1 120 kilowatt, power factor equal to 0.69, leading sini. So question ask you find the complex power for the other load. Complex power for the other load, this one. S for this one. Okay, given this one. So given this one, find this one. Okay, actually you already get total value. So yang ni tambah yang ni dapat total. So nak cari yang ni total, tolak dah yang ni, betul tak? Total tolak yang ni, dapat dah yang ni. Okay, right. So from this information given, so sudut berapa nilai dia? Shift cost 0.96. But this one is leading for S negative, for current positive, right? So kita dapat using the same formula, S P divide by cos theta, ingat. So kalau sini P1, sini pun S1 lah. Nak cari magnitude dia. So 120 kilowatt, okay, bahagi dengan cos theta adalah 0. Okay, 120K divide by 0. 155K. Okay, baik. Saya letak sudut teruslah. Ini magnitude dia. So sudut dia adalah ini 16, positif, negatif, leading. Ni bukan lagging, leading current negatif, leading current positif, S negatif. Dia terbalik dua tu. Okay, right. So dapatlah S. So try to convert in real plus imaginary part.
S1 is equal to, tekan calculator terus je. 125 power of tekan sembilan semua. 25 power of 3 minus 16.26. Okay, awak dapat 120 kilowatt minus J, ini bunda terus 35 K VAR. Okay, this one P1 S1 P1. Okay, this one Q1. So nak dapat P2, P total minus P1. Sebab P1 tambah P2 dapat P total. So for P2, P total minus P1. So P total tadi kita dapat berapa? 400 kilowatt minus P1 120. So 280 kilowatt. This one is P2. Q2. Q2. Total dia 300. Letaklah J. K VAR minus Q1. Okay, letak tau negatif dia tu. Jangan abaikan negatif dia tu. 35 K. Wah. Okay, akan dapat 300 K. Tak letak K pun tak apa, sebab kita nanti kita, sebab dia sama kan, itu kita bunda, kita letak akhir nanti. Nak letak pun tak apa. 300 K minus negatif 35 K, dapat positif J 335 K VAR. So dapatlah S2 actually P2 JQ2 280 kilowatt plus J 335 kVAR. Okay, dapat. Okay, tengok question jawapan 280 tambah 335. So dapatlah sini. Okay, dapat. Okay, settle soalan nombor 3. Okay, seterusnya soalan nombor 4. Okay, dia ada gambar rajah sini kan, gambar rajah sini. Okay, the load shown in figure 1. Okay, figure 1, this one, consists of resistance in parallel with capacitor, this one. Okay. Okay, then the load is fed from the single phase supply, this one. Okay, through a line of impedance. So ingat kalau transmission line, dia akan ada dalaman punya resistance dia. Okay, bersama lah. Dia kata ada sini. Terus kita letak Z, buat apa? Z line. Z line is equal to 8.4 plus J 11.2. Okay, the RMS voltage at the load terminal. This one is load. Bukan sini supply dengan load lain. Ini V supply. For load, we consider this one. Sini sampai sini. Ni line. Ni load. This one is line. This one is supply atau generate. Okay. Okay, dia kata situ apa yang sama ni untuk single phase ni. Current dia sama lah. Okay, current dia sama kan. Okay. Dia kata sini RMS voltage at the load terminal. Load terminal sini adalah V is equal to 1000. Okay, the load also taking as load. Dia kata situ load. Sebab apa saya tahu S? VA 30 kVA. Sudut, terus sudut. Terus kira sudut.
power factor 0.8. So this one dah banyak kali kita kira kan, shift cost tak akan dapat 36.87. So sini 36.87. Positif ke negatif? Power factor leading. Leading dia terbalik kan. Kalau lagging, S positif. Leading, S jadi negatif. Kalau leading current positif, S negatif. Okay, dia kata sini soalan satu. Find the value of R and X. R and X. Total lah. So total lah sini. Total. Lepas tu, determine the supply voltage. Supply voltage. Supply voltage. Okay, dua tu je soalan minta. So sini sini ingat tadi kalau parallel awak kena cari R dengan X melalui P dan Q. Ingat tak beza soalan 1 dengan soalan 2 tu, series yang parallel. So kalau parallel R dengan X melalui dia punya R melalui P, X melalui Q. So kita try kira dulu. So, kita tahu tadi question 4. So awak rujuk balik soalan number 2 tadi yang parallel punya. Not series, and this one is parallel. So before that in series connection, okay, so let's say this one is Z. This one also impedance Z. Okay, right. Ni untuk V source. V source for series adalah V kat sini. Okay, V sini V load. V load plus V line. Okay, awak kena ingatlah sini kan. Untuk series, yang ni tambah yang ni sama dengan yang total. It means that kalau nak cari yang ni, V ni tolak V ni. Kalau nak cari yang ni, V total, V source tolak V ni. Tahu tak? Dia tambah. Ingat? Ingat tambah. Ni basic circuit theory lah. Okay. So ingat untuk cari yang parallel punya load. Okay, load yang parallel, ingat question number 2 tadi. Refer question 2 tadi yang mana ada R, yang mana ada XL punya. Sini bersifat capacitance. So, okay lah. Kata R JX. Okay, ingat ni load yang macam ni. Refer number 2 tadi. Kita kena dapatkan R dia melalui P, power, real power. Value R, value X melalui Q. Okay, so okay, maklumat yang kita dapat tadi, S is equal to 30K minus 36.87. And then convert dengan calculator akan dapat 30K minus 87 akan dapat. Okay. Nampak tak? Tak apalah, saya tulis terus. Akan dapat 24K plus minus J K juga. Okay, ni K kilowatt, K VAR. Okay, pada macam tu lah. So this one is as load. Load yang ni as load. Maklumat dia bagi tadi kan load kan. Okay, dapat load lah. Okay, dah dapat load. Okay, dia nak value of R. This one is P load. This one is Q load. So checkkan value dia. So from apa nama, okay, saya ulang balik. Tak nampak tadi kan. So saya ulang balik. Z equal to previous formula, V square divided by S conjugate. So in terms of R, Z ni R, so S tu adalah real power. In terms of imaginary part X, Z tu adalah Q. Okay, ingat? Okay, ingat. Okay, tak apalah, kita nak dapatkan value je. So R adalah nak dapatkan magnitude je, V square. V square tadi berapa tadi dapat? Oh sorry, V not given, right? So if you not given, we bagi V bagi sini, lupa V load.
V load already given. V load 120 kan given in question. So R load adalah V square, okay, divide by P load. P load 24K. So akan dapat 60 ohm. Okay, right. So 60 ohm. Manakala X load sama dengan okay, V squared divided by Q. Q minus, tak apalah kita nak magnitude ya. So positive negative tak apalah kita nak ambil nilai. Nanti at the end kena letak lah. Okay, right. Letak je lah J. Tak jawab pening pula kan. Buang kat buah. Okay, letak je. Minus 18K J 80. Okay, 80. Maksud dia nilai X adalah 80 lah. Okay, so RL 60 ohm and XL adalah 80. Okay, right. Okay, dapat dah R dengan R dengan nilai R and also nilai and also X value. So R value 60, X value 80. Okay, dapat lah. Okay, right. So this one is question A. This one is A. So B, question asks you find V supply. Okay, V supply. Ingat tadi saya kata tadi, walaupun dia series, tapi dia punya current sama tak? Betul tak? Current parallel baru current pecah. Kalau series current sama. So kalau dapat current dekat load, so kita akan dapatlah current dekat line. Okay, saya kita dapat tadi okay, ingat formula ni. S is equal to VI conjugate. Okay, S is equal to VI conjugate, ingat. So nak dapatkan I conjugate adalah S over V. So S berapa tadi? S kita dapat sini 30K minus, so S load kan. So I load, S load, V load. S load 30K minus 36.87 divided by V kita dapat tadi apa? The given in question 1200. Okay, akan dapat okay, 30K minus 36.87 100. Ish. Sekali 30K minus okay, dapat yang ni. Lepas tu nak tukar kepada ni. Okay, dapat 25 sudut minus 36.87. But here I conjugate. So I actually I load actually. So negatif kita kena positifkan dia. Nah, positif 36.87 ampere. This one is I load. When we get I load, so V supply actually, V source actually V line plus V load. Nak cari dapatkan line macam mana? V line actually V is equal to IR ataupun IZ lah. So I sama kan, I yang lalu dekat ni, okay, yang Z line ni, I sama dengan I load. Betul tak? I sama. So I load is equal to I line.
Okay. So V line is equal to V is equal to IR. Okay, this one V is equal to IZ lah, IZ line tu. Okay. Okay, tak nampak lah. Okay, so V line actually I line, Z line. So I berapa tadi? I line sama dengan I load. So 25 36.87. This one is I. Z line given already 8.4 plus J 11.2. Dapat. Okay, tambah V load. V load tak kira, given already. Duduk kosong. So tekan calculator, dapat berapa? 25 36.87 8.4 plus 11.2. Okay, plus. Okay, jangan silap tekan calculator. Tulis dah betul dah, tapi ramai yang silap tekan. Okay, total V supply adalah 40, tak apa dah. Saya ambil 1250. 49.99 tu saya gunakan 1250. So 16.26 volt resupply. Okay, so jawapan dia, okay, ni dapat 1250 sudut 16. So dapat. Okay, settle question number. Okay, for question number 5. Okay. Okay. So awak kena faham betul-betul. Okay, baik. Two impedance. Okay, Z1 is equal to 0.8 plus 5.6. So this one is for impedance untuk yang pertama lah. Okay. And then for the Z2, 8 minus J16. Okay. And then single phase motor, given also single phase motor. Ketiga ni in parallel. 1, 2, 3. Means that if in parallel, voltage sama, betul. Dia ada mention tak line punya impedance? Z untuk line, tak ada kan? So kalau tak ada, abaikan lah. Means that dia negligible tu, dia abaikan. So dia abaikan untuk Z. So kita terus ambil nilai V ni. V ni is equal to V sini, and also V sini, and also V sini. Okay, right, dapat. So this one set Z1. So here Z1, this one Z2, this one Z3 pun boleh. Number 3 lah. Okay, number 3. 1, 2, 3. Motor 3. Okay, question ask given apa lagi dalam soalan? Okay, voltage 200. Okay. Okay, frequency, given frequency 60 Hz, not 50. If given to use any value, so you need to use this value lah, given value. But if the question didn't give any value, so we can assume 50 Hz. Okay. 50 Hz. This one, okay. The value for frequency already given 60 Hz. So we need to use 60 Hz in our calculation. Okay, the motor draw of 5 kVA. Okay, the motor dia berapa dia guna tu? 5 kVA at power factor lagging. So bila lagging, S mestilah positif. So maklumat dia kita dapat sini apa? Power factor 0.8 adalah shift cost dia. Sudut akan dapat 36.87, right? So positif lah. So S3 actually kita dah dapat dah. Dah magnitude dah diberi 5K. Sudut dia positif 36.87 VA. Macam tu. Okay, S dah dapat. So S dah dapat. So soalan minta apa? Find the complex power S1 and also S2
for the two impedance and S3 for the motor. So actually S3 dah dapat. So dapatkan S1 dulu. Okay, macam mana nak dapat? Given here V across each ni this one kan. V dapat, Z pun ada. Untuk load 1, untuk impedance yang pertama dulu. Okay, so Z1, we got Z1 is equal to 0.8 plus J5.6, right? Okay, V1 juga lah. V is dapat 200, given already. Okay. Nak guna formula apa ni? Nak dapatkan S. Z, V given. Actually, S is equal to VI conjugate. I conjugate adalah V over Z. Okay, so akan dapat sini. If we replace, dia akan dapat V over Z. Jadi V square lah. V square over Z conjugate. Okay, so S1 is equal to V square V1 divided by Z1 conjugate. Okay, right. So V 200 divide by Z1 0.8. Okay, sini kena hati-hati. Okay, conjugate positif akan jadi negatif. Okay, positif akan jadi negatif conjugate. So dapatlah S3 200 power of 2 minus dapatlah berapa? Sama tak? 1000. Okay, 1000 plus J 7000. Okay, betul? Dia nak given Okay, betul. Nak given. Dia punya S2 sama lah V2 square divided by Z2 conjugate. So V2 sama kan tadi, parallel, sama. Kuasa 2 jangan lupa. Z2 adalah minus J16. Remember conjugate minus akan jadi positif. Okay, kira divide by 8 plus. Okay, so akan dapat 1000 minus J 2000. Okay, S3 saya ulang balik lah. S3 tadi S3 ni kita dah kira actually. Right, S3 kita dah kira dah. So kita buat balik. So power factor 0.8. So sudut adalah shift cos 0.8, 36.87 lagging. So S3 actually is equal to, magnitude already given 5K, ataupun nak letak value pun boleh lah, 5000. Sudut lagging, negative for current, positive for S. Okay, so dapatlah S3 dapat, S2 dapat, S1 pun dapat. Okay, right. Okay, settle untuk question 5A. So question 5A sini. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya question 5B. Determine the total power taken from the supply. Total power. S total is equal to S1 plus S2 plus S3. And the supply current. Okay, question asks you for question B. S total. Okay, right. I supply. Overall power factor. So power factor total. So tadi yang diberi tadi untuk motor, tapi untuk total berapa? Kita kena kira lah daripada S total lah.
Okay, S total dapatlah overall power factor dia. Okay, right. So untuk B untuk B, okay, S total berapa? S total is equal to S1 power tambah je, S2 S3. S1 1000 plus J 7000. S2 1000 minus J 2000. S3 5K 36.87. Tekan calculator. 1000 plus 7000I tambah dengan 1000 minus 2000I, okay, plus 5K sudut 0.87. Okay, akan dapat sini, okay, 6000. 6000 plus J 8000. Ataupun tukar kepada apa, sudut, akan dapat 10K 53.13. Okay, so ST dah dapat. So I pula, IT macam mana? Using formula ST is equal to VI conjugate. Ni VT IT lah. So I akan dapat IT, actually I total lah, ataupun I supply. Terdapat ST divided by VT kan. This one is I conjugate. So ST dapat atas tadi, okay, 10K 53.13 divided by VT, mesti sama lagi 200. We supply dia. So akan dapat sini akan dapat 10K 13 divided by 200. Akan dapat situ berapa? 50 sudut minus positif. Positif ke negatif? 53. Positif 53.13. Okay, right. So ingat tapi yang ni ada lagi imaginary conjugate ni. So I total sebenar adalah kalau ada conjugate, so positif become negatif. Macam tu. This one is I total. Ataupun question ask you tadi, the supply current. The supply current, this one I total. Or I supply. S total pun dah dapat from supply. Ataupun nak letak S supply pun boleh lah. Okay, S supply total. And also last one, power factor. Power factor actually cos sudut. Sudut berapa? 53. 53.13. Terus tekan calculator. 0.6. So power factor overall 0.6. Lagging or leading depend on I. So I minus means that lagging. Okay, dapatlah jawapan bagi ketiga-tiga tadi adalah S, I and also power factor. Okay, dapat? Sama kan? Okay, soalan C pula. Ada lagi C, satu lagi C. Okay, kita check dulu tengok. S total dapat 10 betul? S total 10K sudut 53. So S total 10 sudut 53. K letak belakang boleh lah. K unit. I 50 sudut minus I 50 minus. K, dapat power factor 0.6 lagging.
dapat. Okay, soalan seterusnya. C. Okay, C. Okay, C. Soalan seterusnya C. Okay. Question 5. C. Okay, a capacitor is connected in parallel with the load. Okay. Find the kVAR and the capacitance in microfarad to improve the overall power factor. So tadi question B tadi, overall power factor adalah apa? PF overall equal to 0.6 lagging kan. So nak improve dia, ingat kalau yang paling baik adalah unity lah. Unity power factor. Berapa power factor equal to 1. Ingat kalau unity power factor yang paling perfect, power factor is equal to 1. Sini question give ask you to improve the overall power factor to unity. Okay. So dia minta apa ni? Find the kVAR and then capacitor. Nilai bagi C yang dimasuk tadi lah. A capacitor is connected in parallel. Kapasitor ni tujuan apa? Bila kita masukkan kapasitor, dia pula improve kita punya nilai power factor. So dia nak tahu berapa nilai kapasitor yang dimasukkan itu. Okay, macam mana nak buat? Okay, kapasitor adalah biasanya kapasitor ni dia berkait rapat dengan Q power, imaginary lah, bukan R punya. Bukan P, Q punya. Induktor dan kapasitor, dia nilai dia daripada nilai ada hubung kait dengan nilai Q. P pula real power, dia hubung kait dengan nilai R. Ingat tu. Okay. S pula total. Total. P dengan Q tadi daripada Z. Z tu apa? R tambah JX kan, right? Recall back lah. Okay, recall back. Maksud dia macam ni. S adalah P tambah JQ, di mana P ni dia efek daripada nilai R, Q ni efek daripada nilai X. X ni ada dua lah, XC ataupun XL. Okay. S pula efek dia Z, di mana Z tu sendiri R tambah JXL. Dia hubung kait dia. Mana kata kalau dia install kapasitor, kapasitor ni berasal apa? Dia ada hubung kait dengan nilai XC, yang mana hubung kait dia dengan Q. Dia tak hubung kait dengan P pun. Means that here, bila kita dah improve Q ni akan berubah. Okay. Bila kita improve from power factor 0.6 become power factor 1. So install Q. Okay. Install kapasitor. Okay, install kapasitor. Okay, Q akan lagi baik lah. Q akan berubah nilai. But okay, need to remember P all still same value with P new lah. Mana kata nilai P tak ada perubahan. Hanya nilai Q je. So Q all dia je ada perubahan bila kita dah install kapasitor. Okay. Yang mana Q kapasitor, Q yang terhasil daripada kapasitor yang kita install tu actually is equal to Q baru yang kita dapat tu tolak Q all. Maksud dia macam mana? Q all tambah dengan Q yang terhasil daripada kapasitor tu akan dapat Q baru. Macam tu. Q all
Q yang kira sebelum ni lah. Untuk 0.6 tadi Q all. Okay, tambah dengan Q yang terhasil daripada kapasitor yang kita install, akan dapat Q new. Macam tu. So, ingat, Q new actually is equal to Q capacitor plus Q all. So, Q capacitor adalah Q new minus Q all. Okay, jadi ingatlah. So, P all is equal to P new. Tak berubah. Okay, sebab dia tak ada effect. Okay, so kita try balik. So, power factor yang baru apa? This one maklumat untuk all. Untuk all dulu. Okay, all. Maksudnya before lah. All ataupun before lah. Before. Okay, before improve. Power factor 0.6 lagging. S berapa tadi? S total tadi in previous. S total adalah 10K 53.13 ataupun dalam sebutan P plus JQ, situ nilai dia adalah 6,000 tambah J 8,000. Okay, so 6. Okay, this one is all punya kan, ataupun before. So saya guna all lah. P all, Q all, S all. S all means that before install the capacitor. So after install, this one is new ataupun after lah. Okay, power factor jadi berapa dia nak? Unity 1. Okay, from this one kita tahu lagi P new berapa? P new adalah sama dengan P all. Tak berubah kan? Jadi P new kita dah tahu dah. Datang daripada mana? Datang daripada P all. Saya ni tak nampak. So, selepas perubahan, power factor akan jadi unity. P new still lagi P all. 6,000 watt. Datang daripada mana? Datang daripada all. So kita kena cari sekarang ni. S new, Q new. Macam tu. Sudut dapat tak? Bila ada power factor, dapatlah sudut. So, sudut sama dengan shift cos 1 lah. Dapat berapa? Shift cos 1 dapat berapa? Kosong. Sudut dia kosong. So, ingat formula S is equal to P over cos theta, ingat? So, cos kosong akan jadi 1 lah, 6,000 jugalah. Okay, dapat. So, magnitude S pun sama. S new sama dengan macam tu. Okay, seterusnya Q new. Okay, convert balik. S new kita dah tahu, convert kepada real and imaginary part. So, okay, we try to convert to the P plus JQ lah. So, 6,000 sudut kosong. Dapat berapa? Tak ada kan? So, means that untuk unity power factor, Q new dia adalah kosong. Okay, so S new, P new ada, Q new adalah kosong. Okay. So, soalan minta apa sebenarnya? Soalan minta what is the new line current? So, sebelum tu ni, find the kVAR and the capacitance in microfarad. Actually, this one is not a new kVAR. This one, you find the kVAR yang obtained from C tadi. Dan apakah nilai C tu? Macam tu. So, QC lah dia nak QC. QC
and also C. Okay, macam tu. So, Q new, QC tadi saya beritahu apa tadi QC? Q kapasitor, Q new minus Q old, right? So, QC kapasitor, Q new berapa? Kosong. Minus Q old. Q old berapa? Ni Q old. So, J right, macam ni lah. Okay, so QC actually VAR. Okay, dapatlah QC. Q ni lah yang terhasil daripada kapasitor yang kita install tadi. Maksud dia, sebelum ni kapasitor dia, nilai imaginary Q dia 8000 positif. Bila kita tambah kapasitor, Q yang terhasil daripada kapasitor adalah minus 8000. So yang ni bila total up tolak yang ni, dia akan jadi sebenarnya dia tambah kan. Q adalah Q this one tambah Q this one. Tapi sebabkan dia tolak tu lah, dia jadi kosong. Dapatlah kosong total dia. So Q kapasitor. Okay, Q ni actually ingat balik, X adalah V square divided by Z Z conjugate kan. Okay, ingat balik formula ni. X V divided by Z. V divided by Z pula. Bukan. Bukan. Sorry, maaf. Yang ni dia asal daripada formula S is equal to VI conjugate and then V square divided by Z. Okay, daripada sini. So, pindah tempat. Conjugate ada ni, conjugate. Okay, pindah tempat, dia akan jadi Z sama dengan V square divided by S. Okay, betul. Lagi, in terms of Q, okay, Z tu adalah X. V square divided by Q. Macam tu. Conjugate yang atas ni kalau pindah dia turun bawah lah. Sebab V tak ada apa-apa efek. Okay, Q conjugate. So, dapat situ. Okay, dapat. Saya pindah muka surat seterusnya. Okay, buat. Okay. Kita dapat tadi QC minus VAR. Okay. So, kita dah derive di mana X is equal to V square divided by Q conjugate. Right? So, actually this one is XC lah. QC. So, XC. Voltage tadi berapa total? 200. Given already. QC. Sebab kita nak cari X yang ada pada kapasitor tu. Okay, minus J800. Okay, right. Okay. Then, dapatlah kan. So, QC ni adalah Q yang obtained from kapasitor yang kita masukkan tu untuk improve. And then, XC ni adalah resistance yang datang daripada capacitance tu. Okay. Capacitance tu bukan bila kita install kapasitor, dia ada nilai X dia sendiri. Nilai X ni lah yang menghasilkan power yang digunakan tu lah. Okay, right? So, XC berapa masukkan? Minus 800 masuk 1000. Okay, dapat sini J5 ohm. Okay, right. So, ingat lah, XC equal to 1 over J omega C. Ingat? So, kita nak tahu nilai C. Question ask you kan. Nilai C in microfarad. So, pindah sana, X jadi turun bawah. So, X jadi turun bawah. J omega XC. Tukar tempat. Ni naik atas, ni turun bawah. Macam tu lah. Kan? Okay, seterusnya. C equal to 1 over J
omega 2 pi. Sini kena hati-hati. Kalau tak diberi, darab 50 lah frekuensi dia. 2 pi f kan, omega. Omega is equal to 2 pi f. But f already given 60. Jangan lupa. Okay, darab dengan xc lah. Terus tulis. Okay, sorry. Saya termiss tadi. Sorry. This one, conjugate. Saya tak letak tambah sini. Tambah situ. Okay. So, sekali lagi kira. 200. 8,000 I. Okay, minus kan? Akan dapat minus. So, sini kita kena letak minus lah. Okay. Kat dalam ni. Minus. So, try masukkan calculator. 1 tambah dengan 2 pi times 60. Saya letak I di sini. I kat depan tu kan. Darab, maksud darab balik minus 5i. Okay. Okay. Dapatlah. Okay, kalau convert kepada power of minus 6, dia akan jadi 530. Ni minus 4. 5.3 ni minus 4. So, convert pada minus 6. So, akan jadi 530.5 micro. Power of minus 6 tu micro lah. So, micro ni. Microfarad. Sebab question ask you in micro, right? So, dapatlah nilai C. Nilai C ni lah yang kita install. Kita install C ni. Okay. Nilai C ni akan menyebabkan QC bernilai minus 8,000. Okay. QC ni akan cancel out. Q total tadi become Q new is equal to 0. When Q new is equal to 0. Okay, sebenarnya saya ulang balik. Okay. Bila kita install C, so dia akan efek kepada obtainnya QC. Okay, QC ni efek kepada berubahnya Q total ataupun Q new. Q total tu adalah Q new. Q selepas. Okay. Q new ni adalah bila mana Q old tambah dengan Q yang daripada C tadi. Okay. Q old tambah Q daripada C tadi. Okay. Apa yang berlaku ni? Kalau Q ni 8,000, QC minus 8,000, dia cancel out. 8 tolak 8, dia akan jadi Q ni akan jadi 0 VAR. 0 VAR ni lah yang menyebabkan unity power factor. Okay, beres. So, dapatlah ni C. Okay, dapat I tadi. I yang kita dah kira tadi. Mana tadi kita kira I? Previous lagi tu. Ke tak kira? Ni dah kira dah. Oh, sorry. Okay, maaf. I ni kita tak kira lagi. So, bila kita dapat S new ni kan tak ada kan? Maksudnya 6,000 tambah J kosong. Selepas install. Ataupun sini akan jadi 6,000 sudut kosong. So, of course lah, dia punya dia punya current akan jadi sudut kosong jugalah. Sudut kosong juga. So, current macam mana kira? S is equal to VI conjugate, right? So, I is equal to S over V. I conjugate. So, sama dengan S baru berapa? 6,000. V still lagi 200. So, 6,000 bagi 200. 6 bagi 2, 3. 30.
Sudut kosong. So, bila sudut kosong, conjugate tak ada efek lah sebab dia positif pun kosong, negatif pun kosong. So, I dia adalah I new dia lah. I new ataupun I after improve. Okay, I after improve. Titik sudut 0M. Okay, boleh. So, I new titik minus 0. Okay, right. So, habis untuk tutorial yang berkaitan dengan single phase. So, question 6 actually ada lagi sambungan dia, tapi question 6 tu untuk 3 phase. So, for this part only cover until single phase question only. Alright, so hopefully kalau ada soalan, you can ask during our lecture session. Okay, right. Thank you.